আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মিস্টার রবিন। প্রথমবারের মতো চলে এসেছি লাইভ স্ট্রিমে, তাও ই ফুটবল গেমস নিয়ে। তো দেখবো, আমরা প্রথমেই লগ ইনটি করে নিচ্ছি। র্যাঙ্ক পুশ করবো, ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশ। তো প্রথমে ডেইলি যে কিকটা আমাদের দিতে হবে, তা আমরা কিকটি আমি দিয়ে নিচ্ছি। তারপর যাব ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশে। তারপর দেখা যাক আজকে আমরা কতটা র্যাঙ্ক আপ করতে পারি। তো সাইড শট দিয়ে দিয়েছি, ইয়েস, মিস হয়নি, তো গোল হয়ে গেছে, খুব ভালো বিষয়। তারপর স্কোয়াড নিয়ে চলে যাব সোজা ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশের দিকে। আর অবশ্যই যদি কেউ চলে আসেন লাইভ স্ট্রিমে, কমেন্ট করতে পারেন, আর চাইলে অবশ্যই আমরা ফ্রেন্ডলিও খেলতে পারি একসাথে। তো এখন আমার কাছে 980 কয়েনও আছে। ধীরে ধীরে কয়েন যদি হয়, কোনো সুন্দর প্যাক ট্যাক আসলে আশা করি স্পিন দেওয়া যেতে পারে। So without question, it is one of the most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions, and only a handful will go forward to achieve those ambitions. That is the nature of our fascinatingly competitive game. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone, oh, that's ambitious. An early chance there, first of the game. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. There's the shot! And he was there to get a vital touch. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. India with their first corner, the first in the game for either side, actually. It's a mighty effort! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. The ball has bounced loose now, and it's Stoichkov. Stoichkov! And he has kept it out somehow. Stoichkov is offering a wry smile there. It's their second corner of the game. That's going to go a long way. Well, that pass isn't the best. Oh, a delicate chip through. And that should get the job done.
So, third corner of the game. Last-ditch defending, but that'll do. That's a risky ball, you've got to say. And now a sudden chance to counter. Messi, nicely weighted ball. And there's face-to-face with the keeper. Neither side yet able to find an... And Messi! And again the keeper stands strong. Messi can only think of disappointment right now, but he'll get to appreciate just how good that save was. That has earned a reprieve for the time being. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. India are looking to go forward now. And this is Stoichkov. Oh, Mbappe! Just off target. Looking for the runner. Messi. That's been cut out, well played. Over to the left. It's a good run down the right. Oh, that's well spotted. And the pass is intercepted. Can he get it through? Great ball if he can get there. Well, he got rid because he was under pressure. Conte. Costa Curta. Messi. Not the most accurate pass. He is through here. And Messi! Oh, wonderful effort, all by himself. Messi really ought to have made that count. He made all the right moves. Aimed beyond the defence. He's got away. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's a throw. Yeah, and he read it before anyone could follow up. Conte. But they've got it again. He's through, now is he in? Look, can he finish? Haaland is flagged offside. And that's a throw-in. He has found the way through. Messi. Haaland. Now it's Stoichkov. He's looking to set free a runner. There's the whistle for half-time. As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. The midway point of the game. A very entertaining half, Peter. The game's been played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end-to-end, and I think the crowd are really immersing themselves into this, and I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. Well, it's been an enthralling game so far, this meeting of regular rivals. High intensity, high in passion. Tough game for the officials to this point, but that is unlikely to change. Substitutions taking place. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And that's the start of another 45 minutes. 0-0, and we're at the halfway point.
Oh, easy pickings there. Wilshere. That is good alertness. That's a sharp pass. Now it's Neymar. Shot could be on, and the shot! Denied by an instinctive save. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Corner number 2 then. Oblak can pick that up. It's the chance to go the other way. Oh, we're still waiting for a goal. Baresi. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. It's here. And that has been clubbed away. It's defending of the desperate variety. It is still anyone's game, 0-0. Yes! Oh, it's there! Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. Number 9, Luis. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Oh, he's found support out wide, and he's managed to get free. And the shot! And it's in! 2 up, and threatening to pull clear. Substitution on the field. Number 10, Messi. Number 11. So, time for changes Neymar. on both sides, actually. Number 9, So that's Suarez. 2 now without reply. Well, 13, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need... Ah, he's given it away. 18, Diego Forlan. He's quick to get it clear Number again. 99, Batistuta. Number 14, Forlan. Xabi Alonso. Number 8, And it's Forlan. Frank Lampard. He's found a way Substitution through. in progress. I think that's a corner. Yes, it is. Corner number 3 coming up. Messi with the clearance. He'll try from distance. And the goalkeeper watches it past. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Looking for the run. Batistuta. What a throw in. Lampard has it out wide and in space. Batistuta. That's just playing it safe and simple. That is ended up in no man's land. Lampard
Pass somewhat off target. Pirlo. Lampard is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. India seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. Costa Curta. Now it's Forlan. Interesting ball. Chance! Oh, he's been... and it's come back out to him. And more, and more, and more. And surely that settles it. And that will be the final act. So a real showpiece win. This stop was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an... So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Well, there's a big game player, if ever there was one. Iniesta, universally admired. So what do we expect from him today, Jim? Well, he's the master of time and space, Peter. He finds those little pockets in dangerous areas, moves the ball forward, taking people in the narrowest of spaces and delivers precision balls. And he does it pretty much better than anyone else. Class. Now, the ball's gone astray. Vinicius Junior. Lewis. Real chance! Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. I doubt very much that this was in the script. Now it's Kante. Threads one in. Messi receives it in a wide position. Not the most accurate pass. Rijkaard. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either.
Spread out to the left. He's found the way through. It's a good-looking cross. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Has a go! Vinicius Junior. Portugal clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Conte. Cristiano Ronaldo. That's played into space. DiMarco gets across to intercept that. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And he's managed to get free. Oh, nice touch. In comes the delivery. It's a mighty effort! Oh, just needed a better contact. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Costa Curta. Now it's Messi. Oh, that pass isn't the best. Yeah, no joy this time. And that'll be the final action of the first half. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. Leading 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out, see if you can open them up a bit more. Messi. Pass somewhat off target. Conte. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. The message is clear, none shall pass. Out to the right. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. He's shifting through the gears here. Messi. Oh, that's neat. And Messi! He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Last-ditch defending, but that'll do. Portugal are looking to go forward now. Oh, truly brave defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly. Shapes to shoot. No, not quite. Well, it was hit with great power, Peter, but sadly, not great precision. Substitution for Portugal, number 14,
So, Fernando time for Torres. changes on both Number sides, 10, actually. Vinicius Junior. Number 6, Kukchu. Number 18, Messi. Oh, that's Coming well on the spotted. field, number Deftly 20, away. Mbappe. Number 9, That's Son Heung-min. Raul. Number Oh, it's a 5, sweet ball, that. Casemiro. This is Batistuta. Number 47, Batistuta! Phil Foden. Substitution. Foden. Mbappe looking to get on the end of this. Not pretty, but it gets the job done. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Substitutions taking place. Van Dijk attempts a clearance. He's found a... He's having a go! Oh my word, that is quite something! Oh, it really is a finish of the highest order! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. Oh, the contact was fantastic, right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really potent strike. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Portugal grab the equaliser, and we're all square. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. And this is Ronaldo. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Added minutes has been Nicely weighted indicated. ball. And there's green grass ahead of him. Oh, what has happened here? Now here's terrific header. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And that will be it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart.
Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too Hello, much riding on everybody, it, and but welcome to it is today's equally match. clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. So that's got things underway. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Oh, what has happened here? Yamal! Goal! Barcelona! First blood drawn. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So, a breakthrough already. Great defending, strong and determined. That's been cut out, well played. Hoisted in. He has found the way through. Now that's well seen too. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that is one way to stop him. Messi with the foul. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping. তো দেখা যাক এই ম্যাচটিতে কী করা যায়। অলরেডি 1-0-তে পিছিয়ে গিয়েছি আমি। আগের ম্যাচটা খুবই ভালো যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওটি ড্র হয়ে গেছে। না হলে ব্যাক টু ব্যাক দুটি উইন হয়ে যেতে পারতাম। মেসি আসলো না। মেসি আসলে ভালো ছিল কিন্তু অফসাইড। অপোনেন্টের প্লেয়ার অনেকটাই আগে চলে গিয়েছিল, সে ভেবেছিল গোল হয়ে যায়, কিন্তু এটা তো সম্পূর্ণ অফসাইড, আমরা ক্লিয়ার আগে থেকে বোঝা গেছে। কিন্তু দেখা যাক এখন আমি কি কামব্যাক দিতে পারি কিনা। কামব্যাকের জন্য একটি ভালো আমাকে স্টার্ট দিতে হবে। সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। অনেক দিন হয়েছে আমি ক্রস থেকে গোল করতে পারতেছি না, বলতে বলতে এই ক্রসটিও সম্পূর্ণ হলোই না। তার আগে তো ক্রসটা হয়েছিল, এবার একদম ইজি পজিশনে ছিল, কিন্তু ক্রসটা যদি হতে পারতো আশা করা যায় অনেকটাই সুযোগ ছিল, কিন্তু হয়নি। মেসি না, মেসির পা থেকে বলটি নিয়ে চলে গেল। আবারও মেসির কাছে। মেসি কি এবারও মিস করবে না? সুন্দর একটি ড্রিবলিং করে বল রেখেছিল, কিন্তু না, হয়ে গেল অবশেষে থ্রো ইন। একটি গোল করার দরকার ছিল আমার ফার্স্ট হাফে, কিন্তু তা মনে হচ্ছে কমপ্লিটার হলো না। না, ফার্স্ট হাফে গোল আমরা কামে দিতে পারলাম না। এখন সেকেন্ড হাফই দেখতে হবে, ট্রাই করে। আমার তো এবার শর্টই হলো না। ডিবক্সে যতবার গিয়েছি বল মিস হয়ে গিয়েছে বা ক্রস থেকে হেড হয়নি।
কিন্তু সেকেন্ড হাফে আমাদের সম্পূর্ণ কাউন্টার অ্যাটাকের উপরে থাকতে হবে। প্লেয়ার দেখে নিই কি চেঞ্জ করা যায় কিনা। যেহেতু ফার্স্ট হাফটা একটু বাজে গিয়েছে তাই একটু প্লেয়ার বা তেসি চেঞ্জ করে নেওয়াটাই বেটার হবে হয়তো। এখন আর যেহেতু আমার গোল করতে হবে তাই আর ডিএমএফ রাখতেছি না, একদম সিএমএফ। আমরা অ্যাটাক করবো যেহেতু সেন্টার মিডফিল্ডার প্রয়োজন আমাদের। তো দেখা যাক সেকেন্ড হাফে কি হয়। একটু পাশে যেতে হবে যেহেতু আমরা অলরেডি পিছিয়ে আছি, অপোনেন্ট একটু বেশি অ্যাটাকিং মনে হচ্ছে। মেসি না মিস করে দিল ভাই, মেসি কি করতেছে এই ম্যাচটিতে তা বোঝা খুবই মুশকিল। কর্নার পেয়ে গেছে কিন্তু কর্নার থেকে অনেক লম্বা টাইম যাবত আমার গোল হচ্ছে না। দেখা যাক তাকে আমি ফিক্স করতে পারি কিনা কর্নার থেকে। সম্পূর্ণ জিকের হাতে চলে গিয়েছে, না হলে ভালো হতো। আর অবশ্যই যে লাইভ স্ট্রিমটি দেখছেন কমেন্ট করতে ভুলবেন না কোথা থেকে দেখছেন এবং কে দেখতেছেন। শিট, Facing up to his adversary, this is a full. It's Lewandowski! Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. Iniesta. David Villa. Good play on the left-hand side here. এখান থেকে কি একটি গোল আদায় করে নেওয়া সম্ভব? আর একটু ভিতরে গেলে শিট, এটা কি হয়ে গেল? ইজি একটি গোলের জন্য যাত্রা ছিল, যা সফল হতে পারলাম না আমি। David Villa. That's a throw. বলটি নিতে সফল হয়ে গেছি আমি, দেখা যাক। এখন জাস্ট একটি সুন্দর পাস এবং গোল। ইয়াস, ফাইনালি ফার্স্ট 2-1-এ চলে আসতে পেরেছি। কিন্তু এই ম্যাচে যদি জিততে হয় তাহলে আরও 2টি গোল দিতে হবে, মানে কঠিন কামব্যাক করতে হবে আমাকে। এখন আমি বাকি প্লেয়ারগুলোকে একটু চেঞ্জ করে নেব এবং তারপর ফুল অ্যাটাকে খেলতে হবে আমাকে। রেড লেভেল 2 করে দিব, তাহলে আশা করি আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে। কারণ অপোনেন্টের যে ইন্টারনেট ইস্যুটা বেশি হচ্ছে, তো বারবার একটু লেগ হয়ে যাচ্ছে এরকম, তাই প্লেয়ারও চেঞ্জ করে নিয়েছি। এখন দেখা যাক কি হয় ম্যাচটিতে। এখানে বাফারিং বেশি হচ্ছে কি, এখন কি জিতে যাব না হেরে যাব কি মনে হচ্ছে, নাকি ম্যাচ আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো বাকি সময়টা? ম্যাচ 3 দিয়ে খেয়ে দিয়েছে, মানে কি উইন হয়ে গেলাম। ইয়াস, অপোনেন্টের ইন্টারনেট কানেকশনটা খারাপ ছিল কিন্তু সে 2টি গোল করেছিল। অবশ্যই আমরাও কামব্যাক স্টার্ট করেছিলাম, তারপর বলা যায় না। যাই হোক, ইন্টারনেট আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তো আমাদের হয়েছে 3 ম্যাচে 7 পয়েন্ট, একটি ড্র হয়ে গেছে, না হলে আমাদের থাকতো 9 পয়েন্ট, 15 পয়েন্ট দরকার, তাহলে ডিভিশন 3-তে প্রমোট হয়ে যাব ইজিলি। তো এবার অপোনেন্টের ইন্টারনেট ইস্যুটা খুবই ভালো মনে হচ্ছে, 4 সিগন্যাল আছে।
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game, it looks like a big game. Mind you, they all... Can he put it away? Marvellous goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. Oh, that's a foul. Which side of the line is that? And that is a huge moment in the context of the game. তো পেনাল্টি আমি ভেবেছিলাম দিতে হবে, কেননা অপোনেন্ট আমার সাথে করে দিয়েছে খুবই বড় বেইমানি। প্রথমে তো সে টেকনিক খরচ করে গ্লিচের সাহায্যে গোল করলো, মানে কিক অফ থেকে, কিন্তু পেনাল্টি পেয়ে আমি কোনো কাজে লাগাতে পারলাম না। আবার থ্রোইন পেয়েছি, কিন্তু এর একটা যদি পেনাল্টি নাও পেতাম গোল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল ওই সময়, এই জন্যই সে আমাকে এইভাবে থামিয়েছে। আমি তো ভাবলাম রেড কার্ড দিবে, সে দিল ইয়েলো কার্ড। এটা খুবই বাজে কাজ করেছে। Cuts out the pass. That's beautifully weighted. Actually face to face with the keeper. The defence proved infallible then. That won't be the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable... অপোনেন্টের যেই প্লেয়ারটা ইয়েলো কার্ড পেয়েছে সে ওই প্লেয়ারটাকে দিয়ে আরেকটা ট্যাকেল করেছিল। আমি তো ভাবলাম আরেকটা কার্ড পেয়ে সে লাল কার্ড পেতে যাচ্ছে, কিন্তু না, তার লাক খুবই ভালো, কেন ট্যাকেলটা ভালো ট্যাকেল দিয়েছিল, না দিলে আমার খুবই কুইক কাউন্টার হচ্ছিল একটি। Gets a foot in here. Roberto. গোল কি কামব্যাক করতে পারবো? এবারও সে কিন্তু ইয়েলো কার্ড প্লেয়ারটাকে দিয়ে পেনাল্টি আমার আরেকটি আদায় করতে পারতাম, কিন্তু আমি পেনাল্টি দিয়ে কী করবো? সে ট্রিক্স খাটাতে দিয়েছিল পেনাল্টি করে আটকাবে, কিন্তু না, এখানে আমাদের লুইস সুয়ারেজ আছে, সে কিন্তু জাস্ট খেপে গিয়ে কামড়টা দেয়নি, সে সোজা গোল করে দিয়েছে। আবারও সে ট্রিক্স খরচ করে চাচ্ছে এবারও, কিন্তু প্রতিবার তো সেম কাজ হবে না। না, এবারও কি সে করে দিল আরেকটি গোল, সে এবারও গোল হয়ে গেল। এটা কি হচ্ছে? সে বারবার কিক অফ থেকে একটি ট্রিক্স খরচ করছে, বল উড়ে গিয়ে। এই ট্রিক্সটা আমাকেও শিখতে হবে, তাহলে কিক অফ থেকে কাজ হয়ে যাবে আই থিঙ্ক। যেভাবে আমাকে আরেকটি গোল করার পর তাকে কিক অফ থেকে আটকাতে পারলে আর কোনো প্রবলেম হবে না, কেননা সে যতগুলো গোল করেছে কিক অফ থেকেই করেছে, তারপর সে আর গোলের দ্বারে কাছেও যেতে পারতেছে না। কিক অফের পর আমার ডিফেন্সটাকে আমাকে একটু বিল্ড করতে হবে ভালোভাবে, তাহলে আশা করি আর কোনো প্রবলেম হবে না। গোল নো হলো না। ফার্স্ট হাফে স্কোরটা লেভেল করতে পারলে বেটার হয়ে যেত, তাহলে সেকেন্ড হাফে যেভাবে কুইক কাউন্টার করে আমরা স্কোরটাকে বাড়াতে পারতাম। তো ফার্স্ট হাফ ফিনিশ হয়ে গেল, দেখা যাক
সেকেন্ড হাফে কি কামব্যাক করা যায় কিনা, কেননা আমার অন টার্গেট শট ছিল দুটি, কিন্তু গোল হয়েছে জাস্ট একটি। আরেকটি যদি হয়ে যেত তাহলে আর কোনো সমস্যাই ছিল না। Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised if this takes another twist or two. It's certainly মেসি কি সুন্দরভাবে একটি ক্রস করে দিবে। ভাই মেসিকে যেভাবে ট্যাকেল করলো এটাও তো আরেকটি পেনাল্টি আশা করা যেতে পারতো। It's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. অপোনেন্ট ট্যাকেল ভালো করতেছে তার খেলার থেকে, কিন্তু এবার তো মনে হচ্ছে আমি আর ওয়েট করবো না, আরেকটি গোল করে দিয়েছি, স্কোর হয়ে গেছে 2-2। সে জিকেকে আগে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এবার আমাকে মনে রাখতে হবে সে কিক অফ থেকে কি ট্রিক্স ইউজ করতেছে, তাই ডাবল ডিফেন্সে চলে যাব আমি। তার কিক অফটি করুক সে, তার কিক অফটিকে বাজেভাবে আমি থামাতে পারলেই আর কোনো প্রবলেম হবে না। না এবার সে আর ট্রিক্স ইউজ করতে চায়নি, কেননা সেও জানে বারবার তো আর এক কাজ করলে চলবে না। আমার প্লেয়ারটা কি বলটা রিসিভ করতে পারবে না, মিস করে ফেললো, করতে পারলেই আমি এগিয়ে যেতে পারতাম। কি হলো এটা, আমার ক্লিয়ার করতে চাইলাম, ক্লিয়ার হলো না। To set free a runner. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 60 minutes played. Now it's Cruyff. তো এখন আমি প্লেয়ারও কিছুটা চেঞ্জ করে নিই, না হলে তো ম্যাচের মজা হবে না আরও। ক্লিয়ার করে ফেলেছি চেঞ্জ, আর এখন ডিফেন্সে যাব না, কেননা আমাকে সামনে এগোতে হবে গোল করে। ডিফেন্স তো জাস্ট কিক অফটাকে থামানোর জন্য নিয়েছিলাম। এখন আবার নিউট্রালভাবে খেলবো, তাহলে আশা করা যায় আর কোনো প্রবলেম হবে না। Substitutions taking place. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't talking back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just তো simply দেখা যাক এখন কি করা যায়। সুন্দরভাবে বলটি আমি নিতে পেরেছি, জাস্ট Right-hand side. এই শটটা না, ওপোনেন্টের ইয়েলো কার্ড প্লেয়ারটা খুবই ভালো খেলতেছে। Son Heung-min really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little soon. Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because support was arriving quickly. Well, that is asking for trouble. নাইস শেট, একটু স্লো হয়ে গিয়েছি আমি, Fabulous. কিন্তু শটটা ভালো হয়েছিল। To this. Bellingham. Chouameni. It's Bellingham. That's going in strongly. ভাই এভাবে ফাউল করতেছে, রেফারি কি করতেছে না দিয়েছে। Let's pull through that. Picked off with relative ease. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a অফসাইড, নাইস, খুবই ভালো কাজ হয়েছে। কিন্তু ভালো কাজ হলেই হবে না, যেভাবে অ্যাটাক করতেছি অপোনেন্টের জিকে ভাবে যদি থামাতে থাকে তাহলে তো গোল করা কঠিন হয়ে যাবে। And that has been clear. Fiddles it through. That's a sweet ball, that. Interesting ball. And he's picked it up out wide. He's had a good look and given a corner. না মনে হচ্ছে ডাবল এটাকেই খেলতে হবে, কেননা যদি গোল দিতে হয়। 84 মিনিট হয়ে গেছে। Lampard can
ক্লিয়ার, নাইসভাবে ক্লিয়ার করতে পেরেছি। 5 minutes left on the clock. শিট, You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. ছোট একটি ক্রস, একটি অস্থির হেডিং চাই। না, কি করলো আমার প্লেয়াররা! এত সুন্দর ক্রস মিস কিভাবে করতে পারে তাই বুঝতে পারতেছি না আমি। 4 added minutes on the board. It's Roberto Baggio. He's come through and he's had a quick look inside. To beyond the defence. এবারও স্কোর 2-2-তে ড্র, কিন্তু ড্র করলে তো হবে না, ইজি উইন ম্যাচটাও ড্র হয়ে গেল। কিন্তু ভালো কামব্যাক হয়েছিল, অপোনেন্ট জাস্ট দুটা কিক অফ থেকে দুটা গোল করতে পেরেছিল, তাছাড়া সে আর শটও নিতে পারে। কিন্তু আমার এত সুন্দর সুন্দর শটগুলো ওর জিকে থামিয়ে দিয়েছে। প্লাস ওই পেনাল্টিটা যদি মিস না করতাম তাহলে আই থিঙ্ক কাজ আরও সুন্দর হয়ে যেত। ওই পেনাল্টিটা মিস করে চান্সটা হারিয়ে ফেলেছি আমি, নয়তো ইজি উইন ছিল। আমাকে মিডলে করার দরকার ছিল বা রাইট সাইডে, আমি ভেবেছি লেফট সাইডে করি কাজ হয়ে যাবে, কিন্তু না, লেফট সাইডে সে এবার জাম্প করে ফেলে, নাহলে এই কাজটা কমপ্লিট হয়ে যেত। দেখা যাক তাহলে এই ম্যাচটা কি হয়, এটা কি জিততে পারি নাকি না পারি। অপোনেন্ট স্টার্ট দিতেছে না, ততক্ষণ আমরা স্কোয়াডটাও দেখে নিই। অপোনেন্ট খেলতেছে 4-3-3, বাট একটু কাস্টম ম্যাচ করে নিয়েছে। আর অবশ্যই যারা লাইভ স্ট্রিমটি দেখছেন কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই যদি চান ফ্রেন্ডলি খেলতে তাহলে কমেন্ট করে দিতে পারেন। অপোনেন্ট এখনও দিতেছে না, সে কী ভাবতেছে এরকম করলে আমি হার মেনে যাব এবং চলে যাব ম্যাচ থেকে বের হয়ে, তা তো হবে না। অবশেষে সে রেডি দিয়েছে, তো এখন যাচ্ছি আমরা ম্যাচের দিকে। দেখা যাক সে যেহেতু আমাদেরকে 1 মিনিটের মতো ওয়েট করেছে, তাকে কি আমরা বেশি বেশি গোল দিয়ে ব্যাক করাতে পারবো কিনা ম্যাচ থেকে, কি মনে হয়। Lionel versus Messi, এরকম একটি দেখা যাচ্ছে। Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment. He is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters. You are ready now. তো এর সাথে ম্যাচ শুরু হয়ে গিয়েছে, দেখা যাক এই ম্যাচে কীরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়, কিন্তু প্রথম থেকে অ্যাটাকের উপর থাকতে হবে এবার। Right card can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchor now. To be remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But he's really গোল কি হতে যাচ্ছে, ওর জিকে খুবই ভালো পায়ের সাহায্যে থামালো, কিন্তু তারপর আর বলটি আমি কন্ট্রোলে নিতে পারলাম না। নিতে পারলে আশা করি কাজ হয়ে যেত। তারপর নিলাম একটি লং শট, যেটি জিকের হাতে একদম। right card brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Can he let
latch onto this. Messi could try cutting inside here. মেসির পায়ে থেকে বল নিয়ে গেল, এটা কি কাজটা ঠিক হলো? ভালো একটি অস্থির ক্রসিং হতে যাচ্ছে, থ্রো ইন পেয়ে গেলাম মনে হলো। না, আমি কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়েছিলাম, পরে দেখলাম না, বার লাইন থেকে একদম ঘুরিয়ে নিল। Chance to finish. In relief, it just needed better contact. Barcelona just serve up a reminder of how good they could be on the break. Their method is clear. Right card. Good ball. That's got him rattled. That's been intercepted. কিন্তু অপোনেন্ট এবার ওর হোম ভেন্যুতে পেয়েছে, তো ও যেই স্টেডিয়ামটা করেছে এরকম স্টেডিয়ামে বলটা অনেক সময় মিস হয়ে যায়, চোখেই পড়ে না যে বলটি কোথায়। Then again, he was being very closely ফাউল, শেট, Goes down. রেফারিকে কিনে নিয়েছে মনে হচ্ছে। So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. I actually think both teams are playing okay here. Had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. He's away. It's played into space. Koundé kept aware. It is reclaimed easily. Well read, nice interception. Nicely weighted ball. Oh, super fine. Can he finish? Quick to recover this. Oh, surely that deserved better. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. And look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. কর্নার থেকে একটি কুইক কাউন্টার তো দেওয়ার চেষ্টা থাকবে আমার, কিন্তু সফল হওয়াটা হচ্ছে বড় কঠিন বিষয়। He's had a shot. অপোনেন্ট একটিও শট অন টার্গেট নিতে পারতেছে না, মানে সে তো ডিবক্স এরিয়াতে যেতেই পারতেছে না, তাই লং শট যা পারতেছে উল্টাপাল্টা। এরকম উল্টাপাল্টা শট নিলে তো আমিও অনেকগুলো শট নিতেই পারতাম, তো আমিও কিছুক্ষণ উল্টাপাল্টা শট নিই অপোনেন্টকে একটু ভয় পাওয়ানোর জন্য। সে না, বলটা রিসিভ করতে পারলাম না। Pretty loose pass. He's a sharp little ball here. Defending of the desperate variety. That's been won straight back. লং শট, এরকম লং শট দিয়ে একটু অপোনেন্টকে আমি ভয় দেখাচ্ছি। On the faces of the defenders. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Charlotte. Be the final action. ফার্স্ট হাফে এভাবে 0-0-তে শেষ হয়ে গেল, সেকেন্ড হাফে দেখা যাক কি করা যায়। Not by any means. And the efforts of both sides have been good, but neither have been able to penetrate. It's only reached the break. The game remains goalless. The midway point of the game. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. So we are still where we were at the beginning. It's 0-0 at the break. So off we go once more. 0-0. We're at the halfway point. He is through here. And the shots! সে অপোনেন্ট এটি কি শট করেছে, পুরাই কাল শটটাও ইয়ামালকে দিয়ে গোল করে দিল। Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. Yeah, and it's not a surprise to see him. I like to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. And it didn't take him long. Just sitting on the bench waiting moments ago. Already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona have penetrated for the first time. Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break. Nothing straightened things out. It's paying off here. It's dropped in tidily. Jose
তো এইবারের কি কাউন্টার অ্যাটাকটা সফল হয়ে যাচ্ছে না কাউন্টার অ্যাটাকে। It's good ball played into space. It's quick to react. Impression so far, Jim? Oh, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. It could be in here. গোল কেন আমার প্লেয়ার রিসিভ করতেছে না? ও অবশেষে দিয়ে দিয়েছে গোল। এই জন্য আমিও দিয়ে দিয়েছি ডেভিড বিলাকে দিয়ে গোল, এবং রাইট ব্যাকের যেটা তার সেলিব্রেশন আমিও দেখে দিয়েছি। কিন্তু কাম ব্যাক তো দিতে হবে, এবার ড্র করলে কাজ চলবে না। একটু প্লেয়ার চেঞ্জ করে নিই। আর অবশ্যই যে লাইভ স্ট্রিমটি দেখছেন কমেন্ট করে দিতে পারেন কি মনে হয় যে এমএসটি কি জিততে পারবো নাকি পারবো না, অবশ্যই কমেন্ট করে দিবেন। যেহেতু আমাকে গোল করতে হবে তাই আমি আরেকটি এসএস করে নিলাম সনকে, এবং এখানে দিতে যাচ্ছি আমি। চলো, যেভাবে হোক জেতার চেষ্টা করতে হবে ম্যাচটিতে, না হলে কাজ হবে না। Substitutions taking place. Manager can make a change for the first time in the game here. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. লামিন ইয়ামাল চেয়েছিল এবারও সে তার জাদুকরী একটি শট খেলার জন্য, কিন্তু তার সুযোগটা আমি দিতে চাইনি তাকে। Here's Yamal. He has found a way through. Good read, needed to be. Barcelona showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. শিট, ফাউল করে দিল, ইজি গোল ছিল। ওপোনেন্ট রেড কার্ড চাই রেফারি। পেনাল্টি তো পাবো না, কেন পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে রেড কার্ড। শিট, টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে, যা বোঝা যাচ্ছে কি। আর Discomfort. আমি তো ভাবলাম গোল করেই পেলাম আর একটু ইজি গোল, To stand there and do nothing while he tried to score. Obviously, he's not. কিন্তু এখন আমাকে নিতে হবে। David Villa is standing over this one. It's not a good idea here. David Villa! এটা জিগের হাতে চলে গিয়েছে এখন। And he knows it. He's gone for goal! কর্নার পেয়েছি কিন্তু গোল করতে পারেনি আবার। That could get through very pivotal chances like that. Just can't be wasted. গোল, ইয়েস, ফাইনালি কর্নার থেকেও গোল, যেটা আমি আসতেছিল না, কেননা আমি অনেকদিন যাবত ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশ করতেছিলাম না, এখন তা করে দিয়েছি। অস্থির একটি গোল হয়ে গেছে। এখন আমি চলে এসেছি 2-1, এখন আমি চলে যাবো ফুল ডিফেন্সে। Classic move. কিন্তু কারণ এখন সে অ্যাটাক করতে চাইবে আর আমি চাইবো ডিফেন্স করে টিকে থাকতে, কিন্তু ডিফেন্সের মাঝেও চলে এসেছি আরেকটি অ্যাটাক করার জন্য। কি মনে হচ্ছে সাকসেসফুল হতে পারবো কি পারবো না? আবারও সে ফাউল করে দিয়েছে। এবার যদি রেড কার্ড না দেয় তাহলে ধরে নিতে হবে সম্পূর্ণ, অনেকটা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে, কিন্তু না, এখানে ফাউল তো দেয়নি, দিয়েছে কর্নার। ঠিক আছে, চলো, সমস্যা নেই। Pretty, but it gets the job done. Bastoni. I think it's time for them to concentrate on closing. সেও ডাবল অ্যাটাক করেছে, তাই আমি একটু ব্যাক পাস করে দিলাম, কিন্তু 5 মিনিট এক্সট্রা দিয়েছে, মানে লম্বা টাইম। একটু আমাকে টাইমটা এক্সটেন্ড করাতে হবে, যদি ওর দিকে থাকতে পারি তাহলে, আর নয়তো যেভাবে হোক আমাকে একটু জলদি নিজের পায়ে বল রেখে টাইমটাকে ওয়েস্ট করাতে হবে। আই থিঙ্ক অলরেডি ওয়েস্ট হয়ে যাবে, 94 মিনিট হয়ে গিয়েছে। Looking for the runner here. আর তার মধ্যে আমি পেয়ে গেছি আবার আরেকটি গোল করার জন্য বল, মনে হচ্ছে। শিট,
ওর জিকে এসে আমার প্লেয়ারকে ধাক্কা দিয়ে দিল, নয়তো হয়ে যেত আরেকটি গোল, কিন্তু সমস্যা নেই। 2-1 আমরা জিতে গিয়েছি। ওয়ান টার্গেট শট ছিল খুবই আমার বেশি, কিন্তু গোল হতে খুবই লম্বা টাইম নিতে হয়েছে। তো যেহেতু এটি আমার প্রথম লাইভ স্ট্রিম ছিল, একটিও ম্যাচ হারিনি, তা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। দুটি ড্র হয়েছে, দুটি ম্যাচ ড্র না হতো তাহলে ডিভিশন 3 অলরেডি এই লাইভ স্ট্রিম হয়ে যেতে পারতো। আর এইভাবে আপকামিং আমি লাইভ স্ট্রিম করতে থাকবো, ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশ করবো, আর আপনারা অবশ্যই আসতে থাকবেন, একসাথে খেলবো, এনজয় করব। কিন্তু আজকের লাইভে জাস্ট 2 জন ভাই এসেছে, তারপর আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ। তো এই আশাতেই আমরা এই লাইভ স্ট্রিমটি এন্ড করতেছি, যে নেক্সট কোনো লাইভ স্ট্রিমে আমরা 2 এর জায়গায় 200 জন মানুষের সাথে কথা বলবো, মজা হবে। তো ওই আশা রেখে সবাইকে বলতে চাচ্ছি। আর আপনারা আমার স্কোয়াডটাকে দেখে নিতে পারতেছেন, যতটা সম্ভব ফ্রি টু প্লে অ্যাকাউন্ট আমার, আমি আজকে পর্যন্ত 1 টাকাও ইউজ করিনি, যতটা সম্ভব ব্যাটার স্কোয়াড করার ট্রাই করেছি, এবং হামজার কার্ডও কিন্তু আমার কাছে আছে, তাও অবশ্যই কোনো না কোনো দিন খেলানোর চেষ্টা করব। আর আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি হামজার কার্ডটি, অসুবিধা নেই। এই তো সে হচ্ছে আমাদের ডিএমএফ হামজা চৌধুরী। এ পর্যন্ত একটা ম্যাচও খেলায়নি, কেননা তার ইয়াটা একটু অবশ্যই ইন ফিউচার খেলাবো। আর এই কার্ডটা আগের থেকে আমার কাছে ছিল, আর তার আগেও আরেকটি কার্ড ছিল যা আমি খেলিয়েছিলাম। আর ডেস্ট্রয়ার যেহেতু অবশ্যই ফিউচারে খেলাতে পারিও, এবং আরও কার্ড আশা রাখছি। তো এই আশাতে এই লাইভ স্ট্রিমটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট কোনো লাইভ স্ট্রিমে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এভরিওয়ান। আল্লাহ হাফেজ, বাই এভরিওয়ান।